हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा का क्रेज ये समझ लीजिए कि ऑल ओवर इंडिया देखा जा रहा है और अब तो इसकी बानगी विदेशों से भी सामने आने लगी है। हमने आपको अपने देश के कई एग्जांपल्स दिखाए, यानी कि चाहे क्रिकेट जगत हो, चाहे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो या फिर कोई आम आदमी हो, श्रीवल्ली गाना हो, सामी सामी हो, इस तरीके से रील्स बनाई गई हैं कि एक अलग ही ट्रेंड सेट हो गया है। पुष्पा का क्रेज इस कदर देखा जा रहा है कि बॉक्स ऑफिस पर लगातार ये फिल्म कमाई के नए नए रिकॉर्ड्स बनाती जा रही है। अकेले हिंदी बेल्ट पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और सोचिए ये आंकड़ा तो तब पार हुआ है जब फिल्म का हिंदी बेल्ट पर कोई प्रमोशन ही नहीं हुआ था। सोचिए प्रमोशन होता तो क्या हाल होता। ऑल अगर कुल मिलाकर ओवरसीज देखा जाए तो 350 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस फिल्म ने कर लिया है। लगातार फिल्म को लेकर दीवानगी बढ़ती जा रही है और इन सब के बीच पाकिस्तान ने भी पुष्पा पर प्यार बरसाया है। जी हां, पाकिस्तानी क्रिकेटर हारिस रऊफ ने भी श्रीवल्ली गाने पर अल्लू अर्जुन के स्टेप को फॉलो करते हुए रील बनाई है जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। हारिस रऊफ के साथ अफगानी स्पिनर राशिद खान भी नजर आ रहे हैं और श्रीवल्ली गाने में जो प्रॉपर स्टेप्स अल्लू अर्जुन करते हैं वही स्टेप्स ये दोनों दोहराते हुए अपने स्टाइल में नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो सामने आया तो तेजी से वायरल हो गया और लोग इस पर कमेंट कर अपनी अपनी राय रख रहे हैं। ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि पुष्पा का क्रेज अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी देखा जा रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जाते जाते एक बार फिर से आपको याद दिलाते चले, 17 दिसंबर को फिल्म रिलीज हुई थी। सुकुमार के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी है। फहद फासिल भी इसमें अहम रोल में है। फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है। अप्रैल से उम्मीदें हैं कि फिल्म के सेकंड पार्ट यानी कि पुष्पा द रूल को लेकर काम शुरू हो सकता है और इसी साल दिसंबर में इसके सेकंड पार्ट को रिलीज किया जा सकता है। यहां पर एक और आपको जानकारी देते चलें कि पुष्पा ऐसी फिल्मों में शुमार हो गई है जो OTT पर रिलीज होने के बाद भी थिएटर्स में अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। 7 जनवरी को फिल्म OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी और उसके बाद भी फिल्म ने लगभग 13 से 14 करोड़ का बिजनेस थिएटर से कमा लिया है। अच्छी खासी व्यूअरशिप OTT पर भी मिल रही है और थिएटर का रुख भी दर्शक कर रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पुष्पा के मेकर्स और पुष्पा की स्टारकास्ट के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहरहाल क्रिकेटर्स ने जिस तरीके से इस पर रील्स बनाई हैं वो तो हमने आपको दिखाया था और इसी कड़ी में अब पाकिस्तान कैसे प्यार बरसा रहा है पुष्पा पर, ये नजारा देखकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। Film actor Allu Arjun is a South Indian film actor. Today, Wikipedia says Allu Arjun is an Indian actor who primarily works in a particular industry, or Rashmika Mandanna is an Indian actress who primarily works. I think there is an insane amount of respect and appreciation for all kinds of films. I have seen that, you know, from the time I have been here, I've seen that we have welcomed all kinds of movies. And I'm not saying about us, I'm talking about the Indian audience. While I speak to you, there's a friend who's an RJ in Punjab who told me that, listen, please tell them that we are excited to watch the movie. I have a 9-year-old niece who told me when Siti Ma released that, you know, it's Allu versus Sallu. I said, how did you know? So these are things, when you say that am I really, people do really people love me that much? There is an insane amount of love maybe which you will get to see with this film. I want to know, do you see the changing shifts in the industries and the respect that is given to each other? Let her speak, then I'll speak. Yeah, both of you. I think there is an extreme, as in the last decade, I think we've seen such a shift in our cinema, in our field. I've just entered the industry in 4 years, but I've seen so much happening before I entered, and when I'm a part of Indian cinema now, and I can't be proud of it. I couldn't have entered a better time. You know, I think this is the perfect time that I'm in the industry because I see, like you said, the languages are, you know, merging together. We're having pan-India releases. It's going to be, like Sir said, Indian films rather than South India film or, you know, a Bollywood film. It's not going to do that anymore. In a couple of years, I think it's just going to be Indian cinema. Yeah. You know, probably we're going to go globally, you know, dubbing our film in their languages. So we just need to see the reach. I think we should always experiment with that. But I think it's fascinating and it's super, it's
amazing to see all people just appreciate content now. People just want good content. People want good filmmaking, and when you give it, people appreciate it and they make it their own. Absolutely. It's a very interesting. What's your name? Sorry. Nayandeep. Nayandeep. How old are you? I'm 29. You're very mature for your age. I appreciate it. It's a very wonderful question that you asked, by the way. You should see cinema, how it's running, how the trends have been running in the last 10 years. Like I'm saying in the 2000s, it's a very clear back between the South cinema and North cinema. Let's be honest about it. And then if you see the entire 2010s, the bridges, there have been beautiful bridges, thanks to people like Manish ji, who have bridged those gaps. And now everybody's getting familiar with each other's cinema. And I'm telling you, from the next decade onwards, from the 2020s, the lines will be so blurry that it will not matter where it comes from. It is only the content that will matter. There will not be South actors, North actors. It will all be about Indian cinema growing. And I'm telling you, with the wonderful platforms that have opened like OTTs, there's so many set of new filmmakers, directors, actors, technicians. This has opened up amazing horizons for us in entertainment industry. And we as Indian entertainment industry, not just cinema, we as Indian entertainment industry are going to be a very huge, or probably the biggest players in the next decade. And I'm very positive as a country we will go up. Absolutely. Thank you. Absolutely. Rashmika, We'll take one last question. Yeah. I also had one question for Yeah, I'll Rashmika. come. Small Sure, one. sorry. Yeah, come. So Rashmika, your movies, Hindi movies are also releasing, and there is a pan-India approach to all the films that you've done, whether it's a Geeta Govindam also and Dear Comrade, which people have watched. How do you see, I have met people who are from South, now that we are meeting quite often. There's a sense of warmth, and there's a sense of imagery on screen. And it's very different, How do you see those two worlds mixing when you do films like these? As in, I think for me, I can speak only for myself, and for me, as much of fame and the glamour there is out there, for me, it's me doing good work and good content, and me doing the best I can in a film that I'm a part of. Me playing Srivalli, I can't believe that I did some character like this, and it's so special. And I think this film is my career's biggest film. And I've done the best I could do in this film. So for me, when I choose characters, when I work in a different industry, I'm just doing the best I can at that point of time. I don't look at, oh my God, this is happening, that is happening, this I'll be seen, like that I'll be seen. It's not that. For me, it's my characters, it's my game, it's my play area, so I'll do so.